Welcome back to the session. Let us see the various cell organelles. Cell organelles are the membrane bound structures and they carry out several metabolic activities which are specific to a particular cell organelle. In this picture, we are observing the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is nothing but reticulum is a network of membranes. Endoplasmic, it is inside the cell, that is in the cytoplasm. There is a network of membranes that is called the endoplasmic reticulum, and it consists of system of membranes. It comprises the largest portion of the system, internal system. This endoplasmic reticulum, it is composed of two connected subdivisions. That means there are two different types of endoplasmic reticula. One is rough endoplasmic reticulum and the second one is the smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. What is rough endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum is nothing but the surface is not smooth as seen in smooth endoplasmic reticulum. Why it is rough? Because the surface is studded with ribosomes. Ribosomes అనేవి ఇవి ribosomes. ఈ ribosomes ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం సర్ఫేస్ మీద అటాచ్ అవుతాయి. అవి అటాచ్ అవ్వడం వల్ల ద సర్ఫేస్ బికమ్స్ రఫ్. స్మూత్ సర్ఫేస్ కాస్త రఫ్గా తయారవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్హెరెన్స్ ఆఫ్ ద దిస్ రైబోజోమ్స్. అందుకే అది రఫ్గా తయారవుతుంది. దీన్ని రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అన్నాం. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ sac-like things, tubule-like things called cisternae with attached ribosomes on its outer surface. This endoplasmic reticulum has in connection with the outer membrane of the nucleus. Nucleus ki bayata unna outer membrane. Nucleus is bound by two membranes. ఇన్నర్ membrane అండ్ outer membrane. ఆ outer membrane కి ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఎందుకు ప్రోటీన్స్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది? బికాస్ ribosomes are attached on its surface. Endoplasmic reticulum surface మీద ribosomes ఉన్నాయి కాబట్టి ribosomes are the organelles of protein synthesis. They are the sites of protein synthesis. So ribosomes ఉన్నాయి కాబట్టి ribosomesలో protein synthesis జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవి endoplasmic reticulum దేని మీద ఎలాంటి ribosomes అటాచ్ అయిన endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of ప్రోటీన్స్. అవి ఎలా వెళ్తాయంటే membrane proteins enter endoplasmic reticulum membrane and diffuse through the entire endoplasmic membrane system. చూపిస్తా. membrane proteins ఉంటాయి. These proteins diffuse into the endoplasmic reticulum through the membrane of the endoplasmic reticulum. Enzymes within the Golgi complex, Golgi body or the Golgi complex is another membrane bound cell organelle. The enzymes present in the Golgi body, they add short chains to the proteins that are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. So these are added by the short chains of polysaccharides or sugars are added to the proteins. Now they change the proteins into glycoproteins. Glyco means
sugar, and proteins. The sugars are added to the attached to the proteins are known as glycoproteins. Protein plus carbohydrate. Carbohydrate is nothing but sugar. And now the secretory proteins are transported along the following route. This is the route of the transportation of secretory proteins. Rough endoplasmic reticulum, transitional endoplasmic reticulum, that is the intermediate stage, transitional endoplasmic reticulum, transport vehicle, and then Golgi complex, then to secretory vesicle, then to the plasma membrane. This is the way through which the secretory proteins travel. First, rough endoplasmic reticulum nunchi transitional endoplasmic reticulum ki, and then transport vehicle ki, Golgi complex ki, secretory vesicles ki, and finally to the plasma membrane. Enduku plasma membrane varaku ravali ante exchange. ఒక సెల్కి ఇంకో సెల్కి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మధ్య ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ endoplasmic reticulum is the smooth endoplasmic reticulum. Because of absence of the ribosomes on the surface, these are considered as the smooth endoplasmic reticula. This is involved in the synthesis of lipids. Rough endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of proteins, whereas smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of lipids. Lipids or fats. Lipids, phospholipids or cholesterols, these are synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. Not only in synthesis of, these are involved in the synthesis of these secretory materials like lipids. They also they possess enzymes that detoxify many poisons, such as barbiturates, amphetamines, morphines, and some pesticides. These are all poisons. ఈ poisons అన్నిటినీ detoxify చేయడానికి ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ? స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఆఫ్ సమ్ స్పెషలైజ్డ్ డీటాక్సిఫైయింగ్ సెల్స్. అన్ని సెల్స్లో ఉండవు, కొన్ని స్పెసిఫిక్ సెల్స్లో మాత్రమే ఇవి ఉంటాయి. డీటాక్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్, డీటాక్సిఫైయింగ్ ఎంజైమ్స్. Next one is the Golgi apparatus or Golgi complex or Golgi bodies. This is also known as middleman of cell. Other names are idiosomes. These are also called as lipochondria and Baker's body. ఇవన్నీ కూడా Golgi complex కున్న alternative terms, names. Golgi complex ఏం చేస్తాయి? They modifies the proteins that are synthesized in the endoplasmic reticulum with the help of ribosomes and packages of proteins. They modifies the proteins and sorts the proteins, and also they packages the proteins into secretory vesicles and lysosomes. Lysosomes are other membrane bound organelles. అవి మనం తర్వాత చూద్దాము. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో చూసినట్టు ల్యూమెన్స్ సిస్టర్ని ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా సాక్స్ ఆఫ్ ఫ్లాటెండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఫ్లాటెండ్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సాక్స్ ఉంటాయి. దీనిలో కూడా లైక్ పీటా బ్రెడ్ ఉన్నట్టు ఇలా సాక్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ వెసికల్స్ అండ్ flattened sacs like tubules. కొన్నింటిలో ఈ సాక్స్ పెద్ద పెద్ద ఉంటాయి, ఇంకొన్ని సెల్స్లో ఇవి చిన్న చిన్నవి బట్ మోర్ నంబర్ ఉంటాయి. ఎనీవే దే ఆర్
meant for secretion. అంటే సెక్రీటరీ సెల్స్లో ఎక్కువ ఏముంటుంది అంటే గోల్గి కాంప్లెక్స్, గోల్గి బాడీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సెక్రీటరీ సెల్స్, సెక్రీటరీ టిష్యూస్లో. అండ్ సమ్ సెల్స్ హ్యావ్ లార్జ్ sacs I mentioned. Transport vesicles carry proteins from the endoplasmic reticulum to the Golgi complex. ప్లాంట్ సెల్స్లో అయితే గోల్గి బాడీస్ని డిక్టియోజోమ్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇది నోట్ చేయాల్సిన పాయింట్. డిక్టియోజోమ్స్ అంటే గోల్గి కాంప్లెక్స్ ఆర్ గోల్గి apparatus or Golgi bodies present in the plant cell. Ribosomes. Ribosomes are considered as the non-membrane bound cell organelles. These are non-membrane bound cell organelles and they are meant for protein synthesis. They are involved in the synthesis of protein. ప్రోటీన్స్ని ఎలా సింథసైజ్ చేస్తాయి అంటే డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ mRNA దేర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ అ వర్క్ బెంచ్. మనం రాయాలన్నా, చదువుకోవాలన్నా ఒక సపోర్ట్, ఒక బెంచ్, ఒక ప్లాంక్ సపోర్ట్ ఎలా తీసుకుంటామో రైబోజోమ్ సర్ఫేస్ కూడా అలాగే ఆ సపోర్ట్గా యాక్ట్ అవుతుంది. రైబోజోమ్స్ 2 సైట్స్లో ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజంలో ఉంటాయి రైబోజోమ్స్. అండ్ సెకండ్ సైట్ కొన్ని సెల్ ఆర్గనెల్లీస్లో ఉంటాయి. అవేంటి అంటే క్లోరోప్లాస్ట్లో 70S రైబోజోమ్స్, 2 రకాల రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, 80S 70S టైప్ అని. అందులో 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉంటాయి. అలాగే మైటోకాండ్రియాలో కూడా 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఉన్నాయి. మరి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఏవి? అవి 80S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫ్రీ రైబోజోమ్స్. దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజంలో ఉండే రైబోజోమ్స్ 80S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా యూకారియోటిక్ సెల్స్ గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్లీస్ అన్నీ యూకారియోటిక్ సెల్స్లోనే ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ absent in prokaryotes, whereas these ribosomes are seen in 70S type. Particularly 70S type of ribosomes are seen in prokaryotes. మరి యూకారియోట్స్లో both 80S and 70S type of ribosomes are found. ఇవి సెల్లో ఫ్రీగా అయినా ఉంటాయి సైటోప్లాజంలో, లేదా ఇందాక చెప్పినట్టు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంకి అటాచ్ అయ్యి దాన్ని రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంగా అయినా చేస్తాయి రైబోజోమ్స్. దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైటోప్లాజం, ఈవెన్ ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. Let us see the structure of ribosome. I have mentioned there are 2 types of ribosomes in eukaryotes. What are they? 80S, 70S. What is this S? S